Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τώρα θα προχωρήσουμε στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Mike Tholfsen, Principal Group Product Manager στην Microsoft Education. Ο κύριος Tholfsen έχει ετοιμάσει ένα βίντεο για μας με τον τίτλο «Τα νέα εργαλεία μάθησης της Microsoft και η τάξη χωρίς αποκλεισμούς». Καθώς η παρουσίαση δεν είναι ζωντανή, ερωτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Οι υπότιτλοι στο βίντεο έχουν προσθεθεί από το σχολείο μας. Σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι λόγω του τεχνικού ζητήματος που αντιμετώπισε η κυρία Βουτυράκου προηγουμένως, θα γίνει καταγραφή της ομιλίας της και θα την ανεβάσουμε στη συνέχεια στο κανάλι μας στο YouTube. So, good afternoon, ladies and gentlemen. We shall now move on to our next speaker, Mr. Mike Tholfsen, Principal Group Product Manager at Microsoft Education. Mike has prepared a video presentation entitled What's New in Microsoft Learning Tools and the Inclusive Classroom. The Greek subtitles on the video have been created by our school. As this is a pre-recorded video, no questions will be taken. Please enjoy it. Thank you. Hi, my name is Mike Tholfsen and I work on the Microsoft Education team. Today I'm going to be talking about what's new with Microsoft Learning Tools in the Inclusive Classroom. We've got a lot of new stuff, as well as I'll talk about some upcoming things. And I'm really excited to share all these with you, so let's get started. Now, at a high level, Microsoft's mission is to empower every single person on the planet to achieve more. And our education mission is empowering every student on the planet to achieve more. And that mission in itself is inclusive. I like to say we're not trying to empower 84% of the students. We're not trying to empower 93.6%. We want to empower 100% of all students. And so our mission is inclusive and accessible in terms of how we think about it. At a high level, we want to make sure that students grow their potential and gain independence. We want to ensure that educators can reach every learner, and also at a system level, how can schools make sure they promote equity and inclusion and meet their strategic goals. Now, during the pandemic, especially with remote learning and hybrid learning, equity, inclusion, and accessibility and assistive technology are even more important than they've ever been. And today, some of these tools we have, they're free, they're built in, they're mainstream, non-stigmatizing, and free. The way that Microsoft thinks about all of our tools across the entire spectrum at our company is shown on this slide here. I'm not going to be covering all of these today, but you can get a sense of all these different categories. We have so many solutions to address the needs of learners. I'll be talking today a bit more on the learning side as well as some of the neurodiversity category, but in the lower right, you can see this link for an accessibility sway. This is a free web-based document that details every single thing we have on our platform, and all these things are already available and free. One of the most common things I get when I talk to schools is, oh my gosh, Mike, I had no idea all these free things existed and all of my students have access. Now, if your students are learning at home, make sure parents know about these as well. The way we'll frame it today is with the inclusive classroom. And we talk about Microsoft Learning Tools, which is really reading, writing, math, and communication, and talking about that framework. The other thing before we get into some of the demos I want to talk about, I have a quick tip video playlist on YouTube. I have all sorts of short and sweet little videos for the inclusive classroom and accessibility, reading, writing, math, and communication. These are short and sweet, so educators can use them, parents can use them, instructional technologists. So I encourage you to check out this YouTube channel and explore some of the accessibility tips that already are there. Okay, we're going to start now talking about Teams. Teams is what is our hub for education, class, staff, and PLC, and Teams wraps all of Office 365 in one nice package, and it has assignments and all sorts of other things. Especially during remote learning and the pandemic, Teams has video calling for meetings, which have been critical for keeping classrooms going where students can't be in person. And Teams has many inclusive and accessible features. At a high level,
You can see things like the Immersive Reader, inline translation, we have live captions, and many of these things already exist. I'm going to be showing some of the latest and greatest features that are really helpful for students that might need some extra assistance. The first thing I'll mention is Together mode. This is a view that you can turn on during meetings. Now, some people think this is gimmicky, but it turns out if you see the screen here, instead of looking at a bunch of squares on a screen, like say in Zoom, this is actually proven with science. There was brain science done, and they analyzed people in meetings with a bunch of squares where if you know how Zoom or even in the Teams large gallery view, when you have squares, when people come and go, the ordering can switch around. So your brain is having to track where people are, they're swapping around in some cases, and it can be really exhausting. With Together mode, the people always stay in exactly the same place. So your students stay in the same place, the teacher does, and so your eye actually can track in a much more natural way because that's how it is in real life. And according to the brain scans and science they've done, Together mode is much less stressful on the brain. So think about your younger students. Think about students with ADHD, maybe students who have tracking issues with their eyes. Together mode can be a huge benefit, and there is science behind that. The next one is the spotlight feature. This is the ability to pin someone, the educator, or pin a certain student to the screen so everyone can focus on that person. I'll show what that looks like. So here I'm in a meeting, and I'm going to click on a person, Chelsea, and click that ... menu, and we're going to choose Spotlight right there. Now Chelsea is pinned and focus. Everyone focuses on Chelsea, and you can see all the other videos below. Makes it really easy to put attention on yourself as the educator or someone else. You can see there's a little spotlight icon next to Chelsea's name. And if I want to turn that off, what I do is I go to the top and I click Stop Spotlighting like this, and it goes back to how it normally was there. Spotlight is a key part of Teams meetings, and that has rolled out already, and it's out there today. Now, another one, students with focus and attention issues might be focus mode. This can help get rid of all these videos along the bottom to help give a more focused experience. So I'll show what that looks like. If I go to the ... menu, you're going to see focus. And if I turn on focus, you'll see there's a PowerPoint being shared. I choose this, and all those videos on the bottom disappear. And so it's just a nice way to give that extra focus and attention for people who might need that. The live captions and speaker attribution, this one is literally rolling out in the next week or so, so it's just about out. It's in beta testing now. We've already had live captions on, so if you're in a meeting, it will caption along the bottom if you turn on live captions in a Teams meeting. But speaker attribution will show here, puts the name of the person next to who's talking, and you can get a transcription. So I'm going to turn on live captions here. Now you can see on the bottom, my name as I'm talking is next to the captions. I'll turn on the transcriptions as well, so you can record and get a full transcription of all the people talking. Now you'll see along the bottom, Abby and someone named Gabby will start talking, and you'll see their names pop up. There's Abby, she's saying something, and I'm asking her a question. And so you can see that speaker attribution is happening. Now, if I want to stop this, I go to the ... and I choose stop recording. It will ask me, and I can get a whole recording and transcription. So if I go here, I can now check that transcription, and you'll see all of the transcripts of the people that were talking. Now, when the meeting is done, I'll switch to this meeting chat area, and what you're going to see is the transcript is automatically saved for students that are deaf and hard of hearing, maybe students that don't speak the native language. This is a fantastic feature to have a transcript for any meeting, and you have that recording to go along with it. So live captions and speaker attribution is rolling out right now, and this is built into Teams meetings. Another very, very popular request has been breakout rooms. Now I put breakout rooms for the learning tools because all of the features that are built into Teams meetings, so whether it's live captions or focus mode or together mode, all of those are built into breakout rooms as well. So breakout rooms allow an educator to create little breakout rooms. Hopefully at this point people know what these are during the pandemic. They're private rooms. So a teacher can create, say, 5 rooms and have 6 students inside of each of those rooms. Those 6 students have access to all the accessible meeting features
So if I'm a student that needs extra focus, or I'm a student that needs live captions, even in the breakout rooms, all of these same accessible features work. So that's a great one. Coming soon, this one is great for students deaf and hard of hearing, or students that might need that extra attention. This is kind of like weather person view, weathercaster. So we will be able to overlay the person right in front of the content. We call this dynamic views. Also, you'll be able to pin a person in their video, like you can see in the upper right here. Imagine if I was an American Sign Language and I wanted to pin the person signing so everyone can see it. I could pin that video in the upper right. I could also pin the video of that person down below over the content. So I could even have the sign language happening right on top of that content. And so dynamic views will be rolling out probably in February, maybe early March, but it is coming very soon. Another one that is coming soon that'll help with not only organization, but the transcripts. Think about ADHD and trying to track all the junk that happens inside of a meeting. There's going to be a nice meeting recap, and you can see a screenshot of it here. So the transcript will be there, the meeting recording, the content of the meeting. It will all be in one nice package. That recording transcript will also be a tab up here. So you're going to see a big improvement to how we organize all the content of meetings afterwards. So any class meetings that you're having will have all this in the recording, transcripts, whiteboards, everything that was there will be all nice and organized. Now we're going to move to inclusive reading. Hopefully people, if you're in this talk and you're looking new, what's new with EDU for learning tools, the immersive reader is something that you know about. I won't be doing a full demo today, but if you'd like to get an immersive reader demo, I'm happy to send you information afterwards. But I'm going to assume you know what the immersive reader is or have heard of it. This is a great quote. I love this quote. It's being used all around the world, and especially during the pandemic, it's gotten extra attention because students at home need that extra content help when they're reading. One of the big announcements we've done is the immersive reader is now available for other apps. It used to be the immersive reader was only available in places like Word and Teams and OneNote and Flipgrid and Forms, all Microsoft products. Now we've made it so any company in the world can integrate the immersive reader into their app or their software. Well, let's see some examples. These are current apps that have already integrated the immersive reader. Some of your favorites: Buncee, Wakelet, ThingLink, Nearpod, Pear Deck, Code.org, Vocabulary, It's Learning. It's a huge list, and we're always adding more. We would encourage you to reach out to your school if there's a publisher or a favorite app you have, and encourage them to integrate the immersive reader. It's actually quite easy to do, and it only takes a day or two. So if you want to have the immersive reader in your software and your content that your school uses, reach out to that provider and encourage them. The link that you can send them to is right here, aka.ms immersive reader. This is an example. Code.org recently integrated the immersive reader. You can see they click the immersive reader button here, and that Code.org content is opened up. You can read aloud, you can do all those things that immersive reader lets you do. That is now built right into Code.org. We've also added the immersive reader to Outlook desktop. You can see here there's a picture of Outlook, and the immersive reader is turned on, so you can have this for email that you are reading or your students are reading. You can see here line focus, there's read aloud, there's all sorts of things, and that is built right into the Outlook desktop. Another one that's really nice is the immersive reader in embedded forms. So here's an example. I have OneNote Math here, and I've generated a practice quiz which embeds a form onto the OneNote page. You can now turn on the immersive reader. This is a Microsoft form that's been embedded. You can enable the immersive reader so it will read math, it will read anything in a form, but it's kind of like Inception. You've embedded a form, and on the form that's embedded, you've turned on the immersive reader. Really, really powerful and really inclusive for doing math if you're doing math with OneNote and forms. Couple other coming soons. We've added the immersive reader to PowerPoint Web. So here is content in PowerPoint. You saw that I right-clicked and I was able to select text and launch the immersive reader.
We're turning that on for any text in slides. You'll be able to select it and right click. We also are going to be able to have it for the notes area in PowerPoint. So any notes that you have in PowerPoint, you can select that text and right click and choose Immersive Reader. Similarly, in OneDrive, you'll be able to select any document or any text file, go to the Open menu, and then choose Open in Immersive Reader. I click that there, and it will launch Immersive Reader right in OneDrive directly off of that off of that Word document. So that one's going to be coming in the next month or two. Now we'll move on to inclusive writing and some of the new capabilities there. Now, another one that just rolled out in the last couple of weeks is Word Designer. And this is similar to PowerPoint Designer. Designer is designed to allow you to very quickly and easily create beautiful either documents or PowerPoint slides. So why do I have it in an accessibility and learning tools presentation? Well, it turns out that Designer in PowerPoint has shown to be a huge boon to people who have impairments when they're trying to like fiddle with formatting, and sometimes the keyboard and mouse take forever to get that formatting perfect. And especially if you have motor impairments or maybe ADHD, this is shown to really help speed that process up. So we've added Designer to Word, and I'm going to show here, I've got a document and I'm going to click the Designer tab and it opens it up. First off, it finds that little nitpicky formatting really easily. So it found 5 formatting fixes. And you might say, well, where are they? A lot of times you can see here, oh, wait, the font was slightly different. It'll find those inconsistencies and fix it. Or if something is not quite centered right, you can look at that. And a lot of little things that you will probably miss normally could be found by Designer. Now, also with a single click, I can beautify my document. Watch this. Wow, I can apply that template instantly by just clicking. So that is such a big time saver. And people with accessibility needs, this could be just a huge deal. You can make a beautiful document in just a couple of clicks. So you can spend your time on the content and not waste your time on the formatting. So Designer in Word is fully rolled out. It's starting in Word for the web. And so you can see here on the Home tab, it's way over on the right-hand side. But this is out there today. I encourage you to try it. Next up is inclusive math. Now, there's a lot of challenges with math, whether it's dyslexia, ADHD, dyscalculia, reading word problems. And we have a lot of math capabilities that are already out there. I'm not going to do the full inclusive math demo today, but I'm going to talk about and show some of the newer things. You know, OneNote has some incredible math capabilities, as well as that forms integration that I mentioned earlier. But there's also a free app called the Math Solver app. If you have never seen or heard of Math Solver, your assignment for today is go out and grab the free iOS or Android app on your phone. It's actually also on the web at math.microsoft.com, and you can go get the downloads there. So this app will allow you to snap a photo of any math problem, and it will have that solver capability and show you the steps. But what we've added is the immersive reader to that entire process. So, oh my gosh, this is incredibly inclusive. I'll show this here on the phone. I'll walk through it. So I'm going to open the app, Math Solver, take a photo of handwritten math. We'll say solve. I'm going to view the steps. So it actually has all the steps here, but I'll tap Immersive Reader in the upper right. There's the Immersive Reader. There's a picture dictionary. I can read out loud on that story problem and the steps. I can translate. I can change the background color. I can do all these different things that the Immersive Reader already handles. So I can even translate now into Spanish story problems, and now everything on that photo that I took and solved is in Spanish. This has rolled out very recently. It is incredible, especially for students working at home that might need assistance with math, whether it's an iPhone, iPad, Android device, whatever you have, the Math Solver works today. So that's a great one to explore. Also coming soon, actually that date is wrong. That date should say late spring, not late fall. But in the late spring, we're going to be having the Immersive Reader and the Math Assistant and all the different aspects of math for OneNote coming to iPad. So you'll be able to solve math equations. You'll be able to use the Immersive Reader. You'll be able to use the graphing.
So we know that a lot of younger students especially use iPads, so all the great math work is coming to OneNote for iPad in late spring. The final topic for today is going to be inclusive communication. This is one that, especially during the pandemic, is so important because you don't have in-person translators, you don't have as much captioning and help with deaf and hard of hearing, and Microsoft has many tools to help with inclusive communication. Now, one of the brand new beta testing things, which means it's not fully released, but we're doing a bunch of early testing, is fusing Microsoft Translator with OneNote, and I'll talk about that. According to research, test scores across the board increase when you use closed captions as well as interactive transcripts. So not only does it help students who are deaf and hard of hearing or students that don't speak the native language, it helps all students. And that's the power of inclusive design. And so we took Microsoft OneNote and we fused Translator into OneNote, just like the translator you saw, and I'll show how this works. So imagine that I am Professor Mike and I am Educator Mike, and I am going to be giving a lecture in a class. And especially remotely, this is even more important. I'm doing a remote presentation, and I have students that are deaf and hard of hearing. I have students that don't speak the same language. I might have students that can't capture all the incoming information and take notes and listen at the same time. It's just overwhelming. So what we've done is we have something that's called live captions inside of OneNote. So imagine that Mike, teacher Mike, generated a join code, just like you saw in that earlier video there, a 5-digit join code. And I've put it out in the class, I've sent an email, I've put it in Teams, but I've given the join code to my students. So now this is the student view, and this is in OneNote for the web, OneNote Online. I'm going to go here to the View tab and click Live Captions and enter my 5-digit code, choose my language, English, and click Join. Now teacher Mike is talking, and you can see the captions are coming through to the student. The student can take notes. Here's all the captions. The student can pause the captions. So if they're getting overwhelmed, they can pause the captions, they can highlight, they can make them bigger. When they hit resume, you can see everything that teacher Mike was saying was still captured. Now, because this is in OneNote, we create a transcript section automatically, and all the transcripts are captured as a page. So every page with the highlights are captured automatically. If I speak a different language, I'll choose Japanese this time as a student. Now, as Mike is talking, these captions are translated into Japanese. So it's incredibly engaging and inclusive, and it allows all of this information to be automatically captured inside of OneNote. This is in a private beta now. We hope to roll it out in the spring in more versions of OneNote, but this is making OneNote really the most inclusive note-taking solution on the planet. Okay, that wraps up all of the what's new. I'm going to cover some tips and resources again to make sure you have everything you need. First off, we have short and sweet interactive guides, so inclusive reading, writing, math, and communication. These guides are available, and you can use them with parents, you can use them with yourself, you can use them with students. Also, just a reminder, my YouTube channel, all these quick tips, all these how-to videos, if you want to really understand how they work and watch them a couple different times, my YouTube channel has everything, inclusive tools, reading, writing, math, communication, PowerPoint, Teams, OneNote, everything. So check out that channel, subscribe to it. I'm always putting out new quick tips on a regular basis. There are some other resources here. And then here is the last slide. Everything I have today, the entire PowerPoint deck is publicly available. Here's the link. There's also a QR code. I also encourage you, if you have any questions at all about Microsoft's inclusive and accessible tools, send me an email directly. It's right here on the screen. Also, follow me on Twitter, reach out on Twitter. I always put out new updates on Twitter as well as my YouTube channel. And so if you want to keep up with the latest and greatest for the learning tools in the inclusive classroom, check out Twitter or check out YouTube. Wow, thank you, Mike, for this enlightening presentation. We shall now have a break. Please remain in this call for the next 2 sessions. Να ευχαριστήσουμε τον Mike Tholfsen για την εξαιρετική του παρουσίαση. Τώρα θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Παρακαλούμε, μπορείτε να παραμείνετε στην ίδια κλίση για τις επόμενες 2 συνεδρίες.
Ευχαριστούμε. Τώρα θα συνεχίσουμε με την επόμενη παρουσίαση από την Dina Gobashi, Senior Manager at Education Leadership, Microsoft. Η Dina έχει ετοιμάσει για εμάς ένα βίντεο με τον τίτλο «Η ηγεσία σε καθοριστικές στιγμές για την ιστορία». Καθώς η παρουσίαση είναι μαγνητοσκοπημένη, δεν θα υπάρξουν ερωτήσεις από το κοινό. Οι ελληνικοί τίτλοι έχουν προσθεθεί από το σχολείο μας. Ας παρακολουθήσουμε την παρουσίαση. Welcome back, ladies and gentlemen. We will now welcome our next speaker, Ms. Dina Gobashi, Senior Manager at Education Leadership, Microsoft. Dina has prepared a video under the title Leading in History-Defining Moments. The subtitles added to the video have been created by our school. As this is a pre-recorded video, no questions will be taken. Let's watch the video. Hi, I'm Dina Gobashi, and I'm excited to be with all of you today. Today's education leaders find themselves leading in the midst of a transformational period. So let's explore the major shifts leaders are facing and how they can take part in shaping the future. It is an iron rule of history that what looks inevitable in hindsight was far from obvious to everyone at the time. There is no denying that what we're experiencing right now is one of those history-defining moments that will determine the future of education. This extended period of disruption allowed us to try new things, see the results, and iterate at least once. Humans in general, and education systems in particular, do not get many of these universal history-defining moments. In a few decades from now, people will look back at this pandemic as a critical point in education transformation. And the future will tell who emerges from this with the resilience and foresight to make a long-lasting impact. What we do or not do now will shape the future of education. I found this paradigm that was shared on the Association of Washington School Principals very insightful. It's a great visual that demonstrates how education institutions can evolve as they continue to offer their services to the community. While leaders are doing so much now to get by and offer learning continuity to students, they could also be reflecting, planning, and implementing new long-term practices to continue to improve the experience of all constituents. To do this successfully, school leaders need to possess and hone several skills. A critical skill among them is resilience. The good news is resilience can be learned and developed, and now more than ever, we need to be deliberate about cultivating this critical leadership trait. We have seen since this past year how all education leaders around the world demonstrated various levels of resilience, and everyone discovered within themselves whole new realms of resilience and resourcefulness, courage and creativity that they might never have known otherwise. I recently read the book Leading for a Lifetime: How Defining Moments Shape Leaders of Today and Tomorrow by Warren G. Bennett. The book talks about crucibles. It's these utterly transforming periods of testing from which one can emerge either hopelessly broken or powerfully emboldened to learn and to lead. Whether surviving a pandemic, losing a loved one, or learning from a mentor, crucibles force us to decide who we are
and what we are capable of. Education leaders need to set up for sustained resilience success by focusing on making sure that they have their resources, their talent, and their work all designed and deployed, ready to sense and respond to these continuous changes. I researched what experts are saying about resilience, and particularly as a leader trait. And these are 3 attitudes and traits we all can continue to develop to become more resilient. Having a growth attitude, being mentally agile and connected. So resilient leaders not just survive the moment, they set a goal to emerge from a disruption stronger. They thrive amid adversity. Resilience in leadership means to not only adapt to adversity and survive it, but to actually grow from it. Resilient leaders envision scenarios where their actions could actually turn adverse events into a positive outcome to their institution. Then through their leadership, they take the necessary actions to make this positive outcome a reality. As schools were turned inside out during this pandemic, what did we see that is not serving us anymore? Or that is an opportunity that excites us and wants us to leap forward? Ten years ago, when I studied virtual schools, I grappled with the question, what's a school? What makes a school what it is? What makes it different than other schools? It sure isn't the building. This pandemic is forcing all leaders to ask themselves the same question and reflect on what is at the core of the experience and value that they provide to their constituents, irrespective of whether they are in the school building, online, or both. Listen, had anyone told us in 2019 that the whole world will move to remote learning and invent hybrid learning and seamlessly move from one to the other in a few days or weeks, we would have called them insane. We have redefined what's possible. We in education have all discovered our ability to be as agile an institution as the best of them. If we need to radically reimagine education systems, we can make huge changes in very little time. The myth that education systems move slowly has been debunked. And the scientific revolution was founded on embracing ignorance. By saying we don't know, we create a recipe and an openness to discover and create. Resilient leaders accept and anticipate change. They stay mentally agile, which allows them to pause, reflect, and reorient their perspectives. They allocate the time required, even in the midst of a crisis, to learn and challenge assumptions and encourage this practice in those they lead. And countless studies have found that people with strong social connections weather life's storms better and emerge from them better off. We forge much deeper bonds through our struggles than our successes, and can remain far more resilient when we're not going through it alone. This in turn enables us to be a source of greater support for others. So speaking of being connected, I am honored to be the facilitator of a community of innovative education leaders from all over the world. They have demonstrated high levels of resilience during this pandemic,
and have leaned on one another for ideas, support, and encouragement all throughout. There are 799 schools from 70 countries that make up the growing Showcase School community. Aυγουλέα-Λιναρδάτου School, our host today, is a great example of a lighthouse in education. They have been a lighthouse for education in their own country, region, and worldwide. They moved to remote learning over just one day after schools closed in Greece. They've been using technology effectively before and during the pandemic. And during the pandemic, they emphasized the use of technology to support students, not just academically, but also emotionally. They've also reached 112 Microsoft Innovative Educator experts in their school. This really speaks highly to the focus on quality professional development that they've put in place for their teachers. This is the 11th consecutive year they've been organizing a conference for education leaders and educators to share their experience and to enable learning and growth for all schools in Greece, and this year for schools from all over the globe. Thank you for all you do, Aυγουλέα-Λιναρδάτου School. Thank you. These leading schools shared with us that their schools will never be the same post-pandemic. As they look ahead, their top priorities are to leverage blended learning and other strategies to personalize learning, to provide remediation options for students, to increase technology professional development, and to use data to drive short and long-term insights. And last but not least, to focus more on social emotional learning for students. All Showcase schools meet a predefined criteria, and they enjoy multiple benefits of being in the program. They receive support from Microsoft and partners to help them with their education transformation. They are recognized online and at events locally and globally. Showcase Schools' input shapes Microsoft and its partners' solutions and direction. They enjoy the satisfaction of impacting other schools in their countries and all over the world. The most important aspect of the Showcase School program, according to leaders, is connection and cross-pollination. Showcase School leaders connect with each other via teams, community calls, and local and global events, and have been benefiting so much from these connections to share ideas and practices. Many partners support the Showcase School program. They support it with research, thought leadership, product offers, and opportunities. And these are just a few examples of the partners that are part of the network. And as you summon your growth attitude and mental agility to now plan for what's next, I have a tool to share with you that would help you. It helped me a few years ago when I started leading academic innovation in my school. I found teachers in a state of initiative fatigue. They had a lack of interest in anything new and an attitude of this too shall pass. I'm sure many of you can relate. Using a framework helped us all agree on what is that North Star for us. What is that North Star we're trying to shoot for? And where are we now? And where are we at every step of the way leading us to that North Star? What are our next steps?
There were no more random projects and no more random ideas. Everything was part of one big picture. So what is the ETF? The Education Transformation Framework, or the ETF, it serves as a guide for education leaders to navigate the complexity of transformation or change. It facilitates the process of envisioning what's possible and developing a strategy to achieve it and actually realizing it. It is this holistic approach that is based on research and actual experiences from all over the world. Leaders around the world have benefited from the ETF. It helped them plan for remote learning. It served as an end-to-end roadmap to fulfill the needs of their schools. And most importantly, it brought all stakeholders on the same page, aligned on the same goals. I invite you to hear from education leaders from around the world who were helped by the ETF. They found the ETF to be really useful. Watch this video and learn about their experiences. It's a short video. So we're not going to watch the video together, but I invite you to go check it out on your own. What I'd like to do now is just take a few minutes to just explore the framework a little bit more. The leadership and policy pillar is all about steering the ship and planning for sustainable results. Do you have a current education vision? What does it look like today, and how can it be improved in light of what you've learned during the pandemic? How does your organization support a learning and innovation culture where continuous improvement and growth is a priority in all you do? Who are your strategic partners, and how do you leverage their support? The teaching and learning pillar is all about putting students at the center and ensuring curriculum, assessment, space, devices are all designed to meet the individual needs of each student. So what steps are you taking to embrace a pedagogy that empowers students to own their own learning? How is your process to keep the curriculum engaging and use assessment to inform instruction? How do you ensure students have access to the best device for learning? And how do you optimize that usage? The student and school success pillar capture areas of focus to ensure students are prepared for their future. What programs or opportunities do you have right now to support the ongoing capacity building for your educators, leaders, and staff? How are students' future-ready skills being developed? How do you ensure the learning needs of all students, irrespective of background and abilities, are being met? The intelligent environments pillar captures the need for environments that are agile, secure, and data-rich to improve outcomes and increase efficiency. What measures and processes do you have in place to ensure a safe and secure, not just physical, but digital environment for teachers and students? How can you optimize the use of the limited resources to increase the efficiency of all school operations? And what data do you collect and analyze in order to make informed decisions? Listen, this is not just a 4 pillars framework and just this pretty colorful graphic, but it's also a set of resources and a process behind it that would guide you through every step of the way. As you see here, that these are multiple phases in an education transformation journey. And we do have resources and tools to help you and support you all along the way. From envisioning all the way to actually adopting the solution and monitoring progress in thinking about what actions to take next to continue to grow and course correct.
For example, the Education Journey website, and the URL is here, is home to 3 powerful assets. First, the K-12 Education Transformation Assessment Tool. It allows you to assess where you are today versus where you'd like to be on that transformation maturity spectrum. And it gives you recommendations as to how to get there. The second is a self-hosted tool called School Transformation Survey, which is based on research. It measures the perceptions of educators and leaders on the current state of innovative teaching practices. The third is an interactive tool that allows you to easily locate case studies and resources based on the different ETF pillars or components. You can see what others have done and find inspirations or ideas. Now, I want to leave you with some resources to explore and get started as you think about planning for the next phase, as you think about honing and developing your resilience skill. So, what's the pandemic going to be for you? Is it going to be an important turning point for you and for education? Or is it going to be a huge missed opportunity? Thank you. Thank you, Dina, for your interesting and inspiring presentation. Now we will go to a 10-minute break. Please remain in the call for the final session for today. Ευχαριστούμε πολύ την Ντίνα Κομπάση για την ενδιαφέρουσα ομιλία της. Τώρα θα κάνουμε ένα 10 λεπτό διάλειμμα. Παρακαλώ, παραμείνετε στην κλίση για την τελευταία συνεδρία της ημέρας που θα ακολουθήσει. Ευχαριστούμε. Ladies and gentlemen, there is a last-minute change to our program. Instead of the programmed presentation, we will have Ms. Diana Voutirakou deliver her presentation. Questions are on. Κυρίες και κύριοι, λόγω κάποιου τεχνικού ζητήματος, αντί για την προγραμματισμένη ομιλία, θα παρακολουθήσουμε την κυρία Διάνα Βουτηράκου στην ομιλία της με θέμα εισαγωγή εκπαιδευτικών σεναρίων ρομποτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. We are all ears. Let's start. Diana, it's up to you. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για την... Εγώ λοιπόν είμαι η Διάνα Βουτηράκου, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός από το Πολυτεχνείο της Αθήνας και τα τελευταία 7 χρόνια εργάζομαι και ως instructor εκπαιδευτικής ρομποτικής σε ομίλους σχολείων, αλλά προετοιμάζω και μαθητές για διεθνείς διαγωνισμούς και ολυμπιάδες ρομποτικής. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να μαζέψω κάποια σενάρια που χρησιμοποιώ κατά την εκπαίδευση στη ρομποτική. Όχι σαν ανεξάρτητο μάθημα, για να ολοκληρώσουν, για να συμπληρώσουν τα ήδη υπάρχοντα μαθήματα του ορολόγιου γράμματος στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αρχικά να ξεκινήσω από το τι είναι εκπαιδευτική ρομποτική. Ξέρω ότι συνήθως έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι η κατασκευή και ο προγραμματισμός. Ωστόσο, είναι πολύ περισσότερα στάδια από αυτά τα δύο. Ξεκινάμε αρχικά από την έρευνα. Πρέπει ο μαθητής να μπει σε μια διαδικασία να καταλάβει τι χρειάζεται να γίνει, τι ανάγκες θα εξυπηρετήσει, τι διαθέσιμες λύσεις υπάρχουν ήδη στο διαδίκτυο ή γύρω μας. Εκεί μπορεί να ενθαρρυνθεί ο μαθητής να δημιουργήσει ερωτηματολόγια, να συζητήσουν στην τάξη οι μαθητές μεταξύ τους, να γίνει επίσκεψη σε κάποιο φορέα, σε κάποιο μουσείο σχετικό με το πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε. Ακόμα και κάποιος γονέας ή γνωστός να έρθει και να μιλήσει στα παιδιά για το αντικείμενο αυτό στο οποίο γίνεται η έρευνα. Αφού λοιπόν έχουμε μια συλλογική εικόνα του τι είναι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε, ξεκινάμε το σχέδιο. Είναι σημαντικό να μην προσπερνάμε κανένα βήμα, γιατί το καθένα έχει άλλα ωφέλη να προσφέρει στο μαθητή. Το σχέδιο αρχικά είναι σε μια πρωτόλια μορφή, ένα σκαρίφημα, και σιγά σιγά αναβαθμίζεται και τοποθετούνται όλα αυτά που θέλουμε να έχει το σχέδιο, πάντα σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα που μας δίνει η έρευνα που κάνουμε. Έπειτα περνάμε από το σχέδιο στην κατασκευή. Όταν το σχέδιο μας έχει φτάσει σε έναν βαθμό που μπορούμε να αρχίσουμε να το υλοποιούμε, ξεκινάμε να το κάνουμε. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σαφώς κάνουμε αλλαγές στο σχέδιο και χρειάζεται έρευνα. Τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε, θα είναι μια κατασκευή υποκλίμακα, τι διαστάσεις θα έχει.
Όταν λοιπόν η κατασκευή μας είναι σε ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να τη ζήσει ή να αρχίσουμε να δίνουμε στους αισθητήρες τη δυνατότητα να παίρνουν μετρήσεις, ξεκινάμε τον προγραμματισμό. Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού σίγουρα θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιες αλλαγές στην κατασκευή μας. Για παράδειγμα, ή δούμε ένας κινητήρας να θερμαίνεται πάρα πολύ, σημαίνει ότι εμείς μέσω της κατασκευής μας μάλλον έχουμε τοποθετήσει κάπου κάτι λάθος, έχουμε δημιουργήσει επιπλέον αντίσταση και αυτό δυσκολεύει το μαθητή. Είναι σημαντικό ο μαθητής να κατανοήσει ότι στη ρομποτική, όταν μία λύση είναι λειτουργική, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχει σίγουρα καλύτερη βέλτιστη λύση και σίγουρα επιθυμούμενα τη βέλτιστη λύση. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αφήσουμε το μαθητή να εκφραστεί και να μην φοβάται να προτείνει κάποια λύση, νομίζοντας ότι μπορεί να είναι λάθος. Γιατί από τη στιγμή που δουλεύει δεν είναι. Καταλήγουμε φυσικά στο τελικό αποτέλεσμα. Οπότε, η ρομποτική στην εκπαίδευση δεν είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολλά τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει η εκπαιδευτική ρομποτική στους μαθητές. Και πέρα από αυτά που όλοι έχουμε στο μυαλό μας και είναι ο προγραμματισμός, οι κατασκευές, η εξοικείωση με πάρα πολλά διαφορετικά εργαλεία, από κατσαβίδια μέχρι κολλητήρια, μπορεί να μας δώσει και μια εξοικείωση σε soft skills. Δηλαδή, οι μαθητές μέσω της ρομποτικής μαθαίνουν να συνεργάζονται, γιατί τα πιο πολλά προβλήματα στη ρομποτική αντιμετωπίζονται συλλογικά. Αναπτύσσουν την κριτική του σκέψη και την αλγοριθμική του σκέψη. Δουλεύει αυτό το οποίο έχω φτιάξει, πώς θα γίνει καλύτερο, πώς μπορώ να το βελτιώσω. Είναι σημαντικό ότι επειδή κλείνονται να παρουσιάσουν την ιδέα τους, αναπτύσσουν skills pitching, δηλαδή το οποίο έχει επίδραση και στον εαυτό τους. Ουσιαστικά πρέπει να επιχειρηματολογήσουν υπέρ αυτού που φτιάξανε. Και βλέπουμε ότι το μαθητή το βοηθάει πάρα πολύ να έχει και μεγαλύτερη άνεση στο πόσο εύκολα μιλάει στον κόσμο, στο πόσο εύκολα εκφράζεται, στο πόσο εύκολα κάνει public speaking. Και φυσικά, επειδή ακριβώς η ρομποτική είναι μια διαδικασία τελικά και έχει πάρα πολλά επιμέρους tasks, ο μαθητής μπορεί να διαχωρίσει και ένα τα tasks και να βελτιωθεί πάρα πολύ στο project management, αφού δομεί πόσο χρόνο και πόσο κόπο θα αφιερώσει στο καθένα. Και φυσικά η ρομποτική στην εκπαίδευση έχει πάρα πολλά πεδία εφαρμογής και ναι, οι STEM επιστήμες είναι το πιο κοντινό της, αλλά σίγουρα η ρομποτική μπορεί να βρει εφαρμογή στη γλώσσα, στα καλλιτεχνικά και αλήθεια είναι στα πιο πολλά μαθήματα του σχολικού προγράμματος. Θα προσπαθήσω λοιπόν να αναφέρω μερικά σενάρια, τα οποία χρησιμοποιώ κατά καιρού στο μάθημα, κυρίως για να καταλάβουν οι μαθητές λίγο πιο πρακτικά τι είναι αυτές οι αρχές οι οποίες διδάσκονται στο σχολείο. Για παράδειγμα, με μια πολύ απλή εφαρμογή στο μάθημα της φυσικής, ο μαθητής μπορεί να καταλάβει τι είναι η αρχή διατήρησης της ενέργειας, πώς μετατρέπουμε μια μορφή ενέργειας σε μια άλλη και φυσικά τις αρχές λειτουργίας ενός κινητήρα και μιας γεννήτριας. Αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιηθούν τόσο από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, τον ίδιο τον παιδαγωγό, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από γονείς που θέλουν να δώσουν στους μαθητές τους, στα παιδιά τους μια πλήρη εικόνα, να καταλάβουν λίγο πού και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα οποία διδάσκονται στο σχολείο. Αν πάρουμε λοιπόν ένα κινητήρα, ενδεικτικά έχω τοποθετήσει μια εικόνα, οποιοδήποτε κινητήρα, και το συνδέσουμε με ένα καλώδιο, με η μία του μεριά να ξεκινάει σε ένα κινητήρα και η άλλη μεριά να καταλήγει σε έναν άλλο κινητήρα, και αρχίζουμε να κινούμε τον ένα κινητήρα, θα δούμε ξανά η ενέργεια που έδωσα εγώ για να κινήσω, έδωσε κίνηση στον άλλο κινητήρα. Και θα δούμε ότι ο άλλος κινητήρας μπορεί να κινείται λίγο πιο αργά, αλλά αν το πιάσουμε με το χέρι μας σε εκείνο το σημείο, θα δούμε ότι ανέβασε θερμοκρασία. Που σημαίνει ότι εκεί μπορεί να καταλάβει ο μαθητής ότι ένα μέρος της ενέργειας που εγώ έδωσα έγινε τελικά θερμότητα. Και αντίστοιχα, αν δεν θέλουμε να τοποθετήσουμε δύο κινητήρες, μπορούμε να συνδέσουμε, όπως στη δεύτερη εικόνα, LED φωτάκια με τον κινητήρα. Αν αρχίσουμε λοιπόν να κουνάμε τον κινητήρα, θα δούμε τα φωτάκια να ανάβουν. Που σημαίνει ότι η ενέργεια που δώσαμε έγινε τελικά φωτεινή ενέργεια, άναψε τα φωτάκια. Και με τον ίδιο σκεπτικό, μπορεί ο μαθητής να καταλάβει πώς εγώ μπορώ να χρησιμοποιήσω τον κινητήρα και τη γεννήτρια. Δηλαδή, ότι ξαφνικά όταν σύνδεσα τους δύο κινητήρες, ο ένας κινητήρας άρχισε να λειτουργεί σαν γεννήτρια. Ο ένας έλαβε μηχανική ισχύ και μου έδωσε τελικά ηλεκτρισμό, μου έδωσε τελικά ενέργεια. Ο άλλος έλαβε την ενέργεια και μου έδωσε τελικά μηχανική ισχύ σαν αποτέλεσμα. Οπότε είναι συμπληρωματική η λειτουργία ενός κινητήρα και μιας γεννήτριας. Ένα άλλο σενάριο, και για πολλά από αυτά θα σας δείξω παραδείγματα
μετά από εφαρμογές που έχουμε φτιάξει με είναι πάλι για το μάθημα της φυσικής και έχει να ξέχα οι μαθητές γνωρίζουν μέσα από το μάθημα της φυσικής τι είναι ο ήχος. Οπότε μπορούμε να τους δώσουμε το έδαφος να γνωρίσουν τι είναι ένας αισθητήρας υπερήχων. Αυτό που έλεγα λοιπόν, γιατί μάλλον υπήρχε κάποια διακοπή στο δίκτυο, είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει με ένα πολύ εύκολο σύστημα συναγερμού. Ουσιαστικά, αν εμείς εξηγήσουμε στους μαθητές ότι ο αισθητήρας υπερήχων θα στείλει ένα κύμα, αυτό θα ανακλαστεί σε ένα αντικείμενο και θα γυρίσει πίσω. Οι μαθητές διδάσκονται στη φυσική ότι η σχέση της ταχύτητας είναι ότι η ταχύτητα είναι ίση με την απόσταση που διανύει δια το χρόνο που κάνει. Οπότε, αν εγώ γνωρίζω την ταχύτητα του ήχου, γιατί είναι συγκεκριμένη η ταχύτητα με την οποία διαδίδεται ο ήχος, και χρονομετράω την απόσταση που κάνει ένα κύμα να πάει σε ένα αντικείμενο και να γυρίσει πίσω, μπορώ να βρω τελικά και πώς απέχει αυτό το αντικείμενο από τον αισθητήρα μου. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα που δείχνω στη δίπλα φωτογραφία, που έχει ένα μικρό μπαζεράκι, αν εμείς τοποθετήσουμε τον αισθητήρα να κοιτάει την πόρτα του δωματίου μας και ξαφνικά η πόρτα ανοίξει, τροποποιηθεί δηλαδή η απόσταση που διαβάζει με την πόρτα, θα ενεργοποιηθεί ο ήχος και θα αρχίσει να παράγει αυτή την σιρήνα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια ιδέα που είναι από τις πρώτες που προτείνουν οι μαθητές όταν συζητάμε τι μπορούν να φτιάξουν και συγκεκριμένα ακούω σχόλια του τύπου «Τέλεια, να το φτιάξουμε για να μπορώ να μην μπαίνει κανείς στο δωμάτιό μου», ας πούμε. Και είναι μια πολύ απλή εφαρμογή να καταλάβουν οι μαθητές πώς λειτουργεί ένας τέτοιος αισθητήρας. Επίσης, αυτή η εφαρμογή μας δίνει το ερέθισμα, μας δίνει το πάτημα, αν θέλετε, για να δείξουμε και πόσο συνδεδεμένη είναι η φυσική με τα μαθηματικά, που υπάρχει γενικά η αντίληψη ότι, ναι, εντάξει, τα μαθηματικά είναι άλλο μάθημα, η φυσική είναι άλλο μάθημα, που στην πράξη τα μαθηματικά είναι εργαλείο για να εξηγήσουμε τη φυσική. Οπότε, χρησιμοποιώντας πάλι τον αισθητήρα υπερήχων και ένα χάρακα και ένα μέτρο, μπορούμε να εισάγουμε τους μαθητές σε έννοιες όπως τι είναι το σφάλμα, τι είναι το εμβαδό, τι είναι ο μέσος όρος. Τι κάνουμε λοιπόν? Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και τους βάζουμε να μετρήσουν το θρανείο τους. Πρώτα με ένα χάρακα, σημειώνουν τα αποτελέσματα, μετά με ένα μέτρο, σημειώνουν τα αποτελέσματα και μετά με ένα ρομποτικό χάρακα, δηλαδή με έναν αισθητήρα υπερήχων, τον οποίο ο ένας μαθητής κρατάει στη μία άκρη του θρανείου, ο άλλος βάζει το χέρι του στην άλλη και μετράει αυτή την απόσταση. Αν βάλουμε τους μαθητές να μας παρουσιάσουν τις μετρήσεις που κάνανε για το ίδιο θρανείο, θα δούμε ότι κάθε ομάδα μαθητών, προσπαθώντας να μετρήσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια, οδηγήθηκε σε άλλα συμπεράσματα, σε άλλα αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται όχι μόνο σε σφάλματα στο ανθρώπινο μάτι, αλλά και σε σφάλματα στα όργανα. Και τελικά ο μαθητής μπορεί να καταλάβει τι είναι το σφάλμα, ότι κάτι που εγώ νιώθω ότι το μέτρησα με απόλυτα ακρίβεια, ο διπλανός μου μέτρησε κάτι διαφορετικό. Και φυσικά μπορούμε να καταλάβουμε πώς όταν αθροίσουμε όλες τις μετρήσεις που έκαναν οι μαθητές με την απόλυτα ακρίβεια θεωρώντας και τις διαιρέσουμε με το πλήθος τους, μπορούμε να πάρουμε ένα μέσο όρο που θα μας δώσει ένα πιο ασφαλές αποτέλεσμα για τη μέτρηση αυτή τελικά του θρανείου. Και φυσικά, αν εγώ μετρήσω με το ρομποτικό μου χάρακα το μήκος και το πλάτος, μπορώ να έχω το εμβαδό του θρανείου. Και αν μετρήσω και το ύψος, μπορώ πλέον να έχω τον όγκο του. Οπότε ο μαθητής μπορεί έννοιες που βλέπει στο βιβλίο των μαθηματικών να τις δει και στην πράξη. Ένα μάθημα λοιπόν επίσης που μπορείς να έχεις πολύ μεγάλο εύρος εφαρμογών με τη ρομποτική, την εκπαιδευτική ρομποτική, είναι και το μάθημα της γλώσσας. Καταρχάς, η χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού και της γλώσσας που χρησιμοποιούμε οι άνθρωποι είναι η ίδια. Έχει να κάνει με την επικοινωνία. Το ένα είναι με την επικοινωνία του επεξεργαστή και του υπολογιστή, ενώ το άλλο είναι με την επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους. Όταν λοιπόν μιλάμε για παραγωγή λόγου, για να γράψω ένα κείμενο, έχω πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά και συχνά ο μαθητής μπορεί και να αντιληφθεί πόσο σημαντικό είναι ένα λάθος ή μια αμέλεια, όπως τη θεωρεί στο γραπτό του λόγο, με το να βλέπει πώς θα το καταλάβαινε ένας υπολογιστής. Για παράδειγμα, αν ο μαθητής στο κείμενό του, στο γραπτό του λόγο, δεν βάλει τελείες, έχει δηλαδή ένα τεράστιο κείμενο που είναι μία πρόταση όλο, αυτός που θα το διαβάσει δεν θα καταλάβει, δεν θα βγάλει νόημα. Αντίστοιχα, ο υπολογιστής, αν εμείς δεν βάλουμε το ερωτηματικό, το οποίο είναι η αντίστοιχη τελεία στα σημειοστίξεις, δηλαδή αν δεν πούμε ότι αυτή η εντολή τελείωσε, αυτή η πρόταση τελείωσε, πάμε στην επόμενη, ο υπολογιστής δεν πρόκειται να καταλάβει το πρόγραμμα, δεν θα μπορέσει να το τρέξει και θα μας πετάξει ένα λάθος ότι δεν μπορώ να τρέξω το πρόγραμμα. Ομοίως, όταν παροτρύνουμε τους μαθητές για να φτιάξουν μια έκθεση να κάνουν ένα σχεδιάγραμμα, για να βάλουν τις βασικές τους ιδέες και επιχειρήματα πριν ξεκινήσουν να γράφουν, και στον προγραμματισμό, παροτρύνουμε τους μαθητές να φτιάξουν διαγράμματα ροής. Όταν θέλουν δηλαδή να αναπτύξουν ένα αλγόριθμο, να χωρίσουν τα βήματά του, να φτιάξουν τις αντίστοιχες εντολές και τα αντίστοιχα βήματα, και όχι να ξεκινήσουν κατευθείαν να γράφουν κώδικα. Επίσης, στο γραπτό λόγο, αν δεν βάλουμε παραγράφους, δεν είναι ότι αυτός που το διαβάσει δεν θα καταλάβει τι γράφουμε. Είναι όμως πολύ πιο κομψό, πολύ πιο πλήρες ένα κείμενο το οποίο έχει σωστά δομημένες παραγράφους. Έτσι και στον υπολογιστή, στον προγραμματισμό.
Αν εγώ δεν αφήσω κενά, δεν φτιάξω κομψά τον κώδικα μου, δηλαδή να βάλω πιο μέσα την επόμενη εντολή, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, π.χ. η Python που έχει θέματα σε αυτό, οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού θα τρέξουν κανονικά. Αλλά σίγουρα ένας κομψός κώδικας είναι ο κώδικας ο οποίος είναι σωστά στοιχισμένος, όπως ακριβώς και ένα κομψό κείμενο είναι το κείμενο που είναι σωστά στοιχισμένο με τις παραγράφους του. Ακόμα σημαντικά είναι τα συντακτικά λάθη. Ένα συντακτικό λάθος σε ένα κείμενο μπορεί να μας οδηγήσει να μην καταλαβαίνουμε τι θέλει να γράψει ο μαθητής. Όπως επίσης και ένα συντακτικό λάθος στον προγραμματισμό θα οδηγήσει να μην τρέχει ο κώδικάς μας. Θα μας πετάξει ότι υπάρχει ένα συντακτικό λάθος, πρέπει να διορθωθεί. Και θα πρέπει να κατανοήσουμε σε ποια πρότασή μας ουσιαστικά έχουμε το συντακτικό λάθος και να τη διορθώσουμε. Επίσης, ο υποθετικός λόγος που εκφράζεται στον υπολογιστή, στον προγραμματισμό με εντολές όπως το if, το else if, δηλαδή το αν, το αλλιώς αν και το αλλιώς, μπορεί να βοηθήσουν τους μαθητές πάρα πολύ να καταλάβουν ότι αυτά που θα πω ακριβώς στα επόμενα, ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο και πώς να δομείς έναν υποθετικό λόγο, πώς να δομείς την υπόθεση και το συμπέρασμα. Πολλές φορές ο μαθητής όταν γράφει ένα κείμενο μπορεί να θεωρεί ότι κάτι, εντάξει, αυτό ήταν αυτονόητο. Ας πούμε, γράφοντας μια έκθεση, να αναφέρει κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, τον καλύτερο του φίλο, ας πούμε, τον Γιώργο, ξέρω εγώ, που γι' αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Όταν όμως εμείς διαβάσουμε την έκθεσή του και δούμε ξαφνικά το όνομα Γιώργος, θα πούμε, καλά, ποιος είναι αυτός. Ομοίως και υπολογιστής, αν εγώ δεν έχω δηλώσει στον κώδικα μου μια μεταβλητή, αν δεν έχω εξηγήσει τι είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιώ, τότε θα μου πει, αν recognize ότι μου χρησιμοποιείς ένα πράγμα, ένα όνομα το οποίο εγώ δεν ξέρω τι συμβολίζει και τι σημαίνει. Πολύ σημαντικό επίσης είναι τι γίνεται στη ρομποτική και στον COVID. Δυστυχώς, λόγω της κατάστασης, το ότι δεν γίνονται διαζώσεις στις διδασκαλίες έχει επηρεάσει τη δυνατότητα της κατασκευής στη ρομποτική. Όμως, αν αντιμετωπίσουμε την ρομποτική σαν μια διαδικασία, όπως είπαμε πριν, τότε η έρευνα, το σχέδιο, ο προγραμματισμός είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και εξ αποστάσεως. Δύο ενδιαφέροντα σενάρια που κάναμε με τους μαθητές μου, γιατί από πέρσι το Μάρτιο κάνουμε συνέχεια online μαθήματα ρομποτικής, το ένα είχε να κάνει με την εξαγωγή στις πιθανότητες. Για παράδειγμα, φτιάχνοντας ένα παιχνίδι πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί, μπορέσαμε να εντάξουμε την έννοια του ενδεχόμενου και την έννοια της πιθανότητας. Τι πιθανότητα υπάρχει άμα επιλέξεις πέτρα να κερδίσεις το παιχνίδι, τι πιθανότητα υπάρχει τελικά να επιλέξεις κάποια από τα πιθανά ενδεχόμενα, ποια είναι τα ενδεχόμενα. Και τελικά παίξανε με αντίπαλο τον υπολογιστή, ας πούμε, πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί, με ένα πρόγραμμα που γράψαν οι ίδιοι. Επίσης, δώσαμε αρκετή έμφαση στην απεικόνιση δεδομένων, πώς φτιάχνουμε γραφικές παραστάσεις, που είναι κάτι που χρησιμοποιούμε αρκετά στο σχολείο, στα μαθηματικά και στη φυσική. Προσπαθώ γενικά, όταν εξηγώ κάτι στους μαθητές, να τους δίνω και ένα κίνητρο, να τους δείχνω δηλαδή και πού μπορεί να φτάσει αυτό. Γιατί πολλές φορές μια γραφική παράσταση που πρέπει να φτιάξουν, δεν θα ανασκεφτούν και με κοιτάνε και πάλι θα παίρνουμε μιλιμετρέ χαρτί και θα φτιάχνουμε γραφικές παραστάσεις χωρίς να καταλαβαίνουν ακριβώς πόσο χρήσιμο είναι αυτό, πόση δύναμη έχουν, ας πούμε, τα δεδομένα. Οπότε, ενδεικτικά, ένα από τα παραδείγματα που χρησιμοποιώ είναι από μια εργασία που έκανα παλαιότερα, ένας αλγόριθμος για reconstruction αξονικής εγκεφάλου, για να καταλάβει μαθητής ότι αυτά τα δεδομένα, αν εγώ τα χρησιμοποιήσω και τα διαμορφώσω και τα παραστήσω γραφικά σωστά, μπορούν τελικά να μου δώσουν απίστευτα χρήσιμες πληροφορίες σε πάρα πολλούς τομείς, όπως ας πούμε είναι η ιατρική. Γενικά, οι μαθητές τείνουν να πιάνονται από ιστορίες, οπότε πολλές φορές μπορεί να τους δώσει και κίνητρο αυτό να ασχοληθούν πολύ περισσότερο με ένα αντικείμενο, όταν καταλάβουν πόσες πολλές προεκτάσεις έχει. Και φυσικά η ρομποτική έρχεται να συνδεθεί και πάρα πολύ με τις νέες δεξιότητες που έχουν εισαχθεί πιλωτικά σε αρκετά σχολεία της χώρας, νομίζω περίπου 200 από την αρχή της χρονιάς, όπως είναι η επιχειρηματικότητα. Γιατί αν αντιμετωπίσουμε εμείς την ρομποτική σαν μια διαδικασία, τότε το ότι κάνω έρευνα, κάνω σχέδιο και ο σκοπός μου είναι να λύσω ένα πρόβλημα είναι κοινό με το σκεπτικό όλης της επιχειρηματικότητας και του πώς σχεδιάζω και δημιουργώ ένα επιχειρηματικό πλάνο. Και φυσικά, μας δίνει πάτημα να αναφερθούμε στην οικολογία και την αειφορία. Και η ρομποτική μπορεί να συνδεθεί πολύ με πολλές θεματικές ενότητες της σχολικής ύλης. Δηλαδή, αν οι μαθητές στη γλώσσα διδάσκονται, ας πούμε, για το προσφυγικό, μέσα από την έρευνα και το σχέδιο μπορούν να συνομιλήσουν με ανθρώπους, να καταλάβουν τι είναι το προσφυγικό, γιατί κάποιος γίνεται πρόσφυγας και να συνεχίσουν με το πώς η ρομποτική μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, τι λύση θα μπορούσαμε να φτιάξουμε. Και κάτι που προσωπικά θεωρώ αρκετά σημαντικό είναι το να συνδέσουμε τη ρομποτική με ένα θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Γιατί αυτά τα παιδιά μπορεί να μην είναι οι μελλοντικοί μηχανικοί απαραίτητα και προγραμματιστές, όμως θα είναι οι μελλοντικοί πολίτες και είναι σημαντικό αυτά τα παιδιά να δούμε τη φαντασία τους που είναι υπέρμετρη και να βοηθηθούμε από αυτά να σχεδιάσουμε ρομποτικές λύσεις.
Θα αναφερθώ σε 3 project τα οποία είχαμε δουλέψει κατά καιρούς με τους μαθητές μου. Το πρώτο αφορά ένα ρομποτικό σωλήνα, ο οποίος μπορούσε να πετάξει σε ένα ανακυκλώσιμο σκουπίδι και να σου ξεχωρίσει από τι υλικό είναι. Εκεί λοιπόν στο στάδιο της έρευνας είδαμε ότι με ερωτηματολόγια, κυρίως και με συζητήσεις με συμμαθητές τους, ότι ο μέσος Έλληνας δεν ανακυκλώνει τόσο επειδή δεν έχει κάτι να κερδίσει. Οπότε εμείς φτιάξαμε έναν αλγόριθμο που μπορούσε να ζυγίζει το σκουπίδι το οποίο πετάς και αφού το ξεχωρίσει να μπορεί να σου υπολογίσει και το ποσοστό σου, αν αυτό το πας σε μια εταιρεία ανακύκλωσης για να το δώσεις προς πώληση και να σου δώσει ένα ποσοστό πίσω. Επίσης, επειδή στην έρευνα στο διαδίκτυο βρήκαμε ότι η πιο καλή λύση είναι η διαλογή και ο διαχωρισμός στην πηγή, δηλαδή στο σπίτι, ο σωλήνας αυτός προτάθηκε να μπαίνει στις κουζίνες των σπιτιών και να καταλήγει στο υπόγειο μιας πολυκατοικίας, που είναι skills τα οποία πάρθηκαν κατά την έρευνα και οδήγησαν τελικά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αυτής της ιδέας. Μία ακόμα ιδέα, η οποία έλαβε και αρκετά βραβεία, είναι αυτή της ομάδας Grid. Με αυτή την ομάδα φτιάξαμε μία υφόρο κοινότητα, στην οποία όλη η κοινότητα λειτουργούσε τελείως αυτόνομα. Θα σταθώ αρκετά στην παιδική χαρά που φτιάξαμε, επειδή πριν μίλησα για μετατροπές ενέργειας. Όταν έκανα αυτή την εισαγωγή στους μαθητές μου, αυτό το οποίο προτείναν είναι η παιδική χαρά να μαζεύει την ενέργεια των παιδιών, την κινητική δυναμική ενέργεια και να ανάβει τα φώτα των δρόμων. Το οποίο ήταν μία ιδέα την οποία δεν την είχα σκεφτεί εγώ προσωπικά, αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία ότι προήλθε από παιδιά. Έτσι αυτή η κοινότητα τελικά μπορούσε να παράγει από τα γυμναστήριά της, από φωτοβολταϊκά, από την παιδική χαρά ενέργεια. Και ένα ακόμα πολύ σημαντικό, γιατί πρόκειται και για παιδιά γυμνασίου τα οποία την υλοποίησαν, είναι ότι χρησιμοποιήσαμε αλγορίθμους οι οποίοι λαμβάνανε δεδομένα σπιτιών, πραγματικών σπιτιών από το Τέξας, και ήταν σε θέση να αποφασίσουν αν ένα σπίτι είχε περίσσια ενέργειας κάποια χρονική διάρκεια της μέρας ή είχε ανάγκη ενέργειας, και αποφάσισε ο αλγόριθμος μόνος του από ποιο άλλο κτίσμα, από ποιο άλλο σπίτι θα ζητήσει ουσιαστικά ενέργεια, έτσι ώστε όλη η κοινότητα να συνεργάζεται για να έχουμε μια ενεργειακά αυτόνομη κοινότητα. Και το τελευταίο project που θα σας παρουσιάσω είναι το ρομποτικό μπαστούνι που φτιάξαμε φέτος με τους μαθητές μου, τους Play Bots. Σκοπός μας ήταν να βοηθήσουμε ανθρώπους με απώλεια όρασης να μετακινούνται. Εδώ θα ξανασταθώ στο πόσο σημαντική είναι το στάδιο της έρευνας, γιατί όταν εμείς είπαμε θα το φτιάξουμε, τα παιδιά και εγώ σε έναν βαθμό δεν είχαμε πλήρη ιδέα τι χρειάζονται αυτοί οι χρήστες, τι λύσεις υπάρχουν και τι τους λείπει. Οπότε το να συνομιλήσουμε με άτομα, με ανθρώπους με απώλεια όρασης και να μας δώσουν τη γνώμη τους, να μας δώσουν τις συμβουλές τους, βοήθησε στο να φτιάξουμε τελικά αυτό το μπαστούνι. Και θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εμείς σκοπεύαμε να δίνουμε οδηγίες στον χρήστη που το χρησιμοποιεί φωνητικά, να του λέμε αριστερά εμπόδιο, δεξιά εμπόδιο. Και όταν μιλήσαμε με χρήστες, μας είπαν δεν θέλουμε, γιατί θέλουμε η προσοχή μας στον ήχο να είναι στραμμένη στα αυτοκίνητα, να είναι στραμμένη σε άλλους πεζούς. Οπότε το στάδιο της έρευνας μας βοήθησε πάρα πολύ να φτιάξουμε αυτό και ήταν και η πρώτη φορά που έθεσα σαν task στους μαθητές μου αυτό το οποίο θα φτιάξουμε να είναι ένα τελικό prototype. Δηλαδή να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως είναι έξω στους δρόμους, στην παραγωγή. Ναι, μεν μπορεί να πάει σε μια εταιρεία και να κατασκευαστεί μαζικά, αλλά και όπως είναι τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά έξω σε έναν δρόμο. Και νομίζω αυτό βοήθησε πάρα πολύ και στο ότι πήραμε το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής φέτος. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα να τονίσουμε είναι ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά τη ρομποτική, όχι σαν ένα ανεξάρτητο μάθημα, αλλά σαν ένα ενσωματωμένο και αδιάσπαστο κομμάτι των ήδη υπάρχοντων μαθημάτων, και θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές να δουν πιο ολοκληρωμένα το κάθε αντικείμενο που διδάσκονται στο ορολόγιο πρόγραμμά τους και να τους επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και να τους δείξουμε ότι τελικά μια ιδέα τους, μια θεωρητική ιδέα τους μπορεί με συγκεκριμένη μεθοδολογία και συγκεκριμένα στάδια να υλοποιηθεί και να μας δώσει ένα αποτέλεσμα που ιδανικά θα είναι και θετικό για την κοινωνία στην οποία ζούμε. Και φυσικά όσο μεγαλώνει ο μαθητής, τόσο περισσότερες έννοιες μπορούμε να εισάγουμε σε αυτά στα οποία του μαθαίνουμε. Δηλαδή δεν θα πούμε απαραίτητα σε ένα μαθητή Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού τι είναι μια παράλληλη σύνδεση και τι συμβαίνει στις αντιστάσεις και την τάση εκεί, αλλά όσο μεγαλώνει και παίρνει τις αναγκαίες έννοιες από τη φυσική σας γνώση, θα μπορούμε να τον εισάγουμε σε όλο και κάτι παραπάνω. Διάννα, τελείωσες? Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση.
που μας έκανες. Δεν βλέπω να υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, προφανώς, γιατί η παρουσίασή σου ήταν πολύ λεπτομερής, πραγματικά. Εγώ θα ήθελα μόνο να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς ενθαρρύνουμε πραγματικά τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, πρωτοβάθμια που ανέφερες, να μπουν στη ρομποτική? Κάποια φορά και τα ίδια, αλλά και οι γονείς, επειδή το θεωρούν exciting, συναρπαστικό, όμως από την άλλη μεριά δύσκολο. Τι κάνετε εσείς για να τους ενθαρρύνετε? Νομίζω μια καλή λύση είναι να αφήσουμε αρχικά στα παιδιά να εκφραστούν και να πιστέψουν στις δυνατότητές τους. Δηλαδή, να ρωτήσουμε τα παιδιά και να μιλήσουμε στο αν είχες αυτό το πρόβλημα, τι θα έκανες. Θα πω για παράδειγμα μια συζήτηση που είχαμε ένα παιδί πρώτης δημοτικού, στο οποίο τον ρώτησα αν είχες πάρα πολύ βαριά βιβλία και ήθελες να τα σηκώσεις και να τα ανεβάσεις στο θρανείο σου, τι θα έκανες. Αυτό το παιδί πρότεινε μια τροχαλία, που προφανώς δεν έχει διδαχτεί ποτέ την αντίστοιχη θεωρία στη φυσική, αλλά ήταν σε θέση να σχεδιάσει σε ένα χαρτί τη λύση, την οποία τη λύση τη χρησιμοποιούμε και μαζικά και στις επιχειρήσεις και στα σχολεία κτλ. Νομίζω ότι αν αυτό το παιδί το πάρεις από το χέρι και του πεις αυτό που έφτιαξε είναι πάρα πολύ ωραίο, πάμε να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί και κάνεις αυτό το παιδί να πιστέψει στον εαυτό του και στις δυνατότητές του, είναι η αρχή για να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με τη ρομποτική. Και αυτό πρέπει να γίνει και από εμάς και από τους γονείς. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν αν υπάρχει και κάποια άλλη ερώτηση εδώ. Με συγχωρείς λιγάκι. Ναι, φυσικά. Ναι, εδώ έχω μία ερώτηση από την κυρία Χιλάκου. Πού θα βρουν οι καθηγητές ξένων γλωσσών συνεργάτες ρομποτικής, μας ρωτάει. Ναι. Γενικά έχουμε ένα θεματάκι ότι δεν υπάρχει αυτή καθεαυτή σχολή που σε βγάζει καθηγητή εκπαιδευτικής ρομποτικής. Νομίζω ότι όλοι εμείς, όχι μόνο εγώ αλλά και η πλειονότητα που γνωρίζω, τους οποίους μπορείτε να τους αναζητήσετε είτε από διαγωνισμούς ρομποτικής που υπάρχουν, είτε από φροντιστήρια ρομποτικής που υπάρχουν, είμαστε πάντα διαθέσιμοι να συμβουλεύσουμε και να καθοδηγήσουμε ή τουλάχιστον να μοιραστούμε την εμπειρία που έχουμε λάβει εμείς από τα χρόνια στα οποία κάνουμε εμείς το αντικείμενο. Μάλιστα, και μια άλλη ερώτηση που βλέπω εδώ. Πόσες ώρες την εβδομάδα αφιερώσετε για την υλοποίηση αυτών των projects που μας παρουσιάσετε και στο πλαίσιο ποιου μαθήματος, ποιου διδακτικού αντικειμένου έγινε η υλοποίηση του προγράμματος αυτού του project σε ώρες εντός ή εκτός του ορολόγιου προγράμματος? Λοιπόν, καταρχάς εξαρτάται από το project, γιατί παρουσίασα διάφορα. Συνήθως γίνεται μέσα από ομίλους ρομποτικής, οπότε μιλάμε για ώρες εκτός σχολείου που κάθονται οι μαθητές εθελοντικά στο σχολείο τους παραπάνω. Ένα τέτοιο project χρειάζεται περίπου 4 με 5 ώρες τη βδομάδα ενασχόληση, αλλά φυσικά να επαφείται και λίγο στο μαθητή στο πόσο παραπάνω θα ασχοληθεί. Κάποιοι καθηγητές ανά τα χρόνια μας έχουν δώσει και ώρες από το μάθημά τους, κυρίως καθηγητές φυσικής και μαθηματικών, για να προετοιμαστούμε για project ρομποτικής. Ή μας έχουν δώσει βήμα στο μάθημά τους, αλλά γενικά αυτή τη στιγμή στα σχολεία γίνεται σαν όμιλος και όχι τόσο μέσα στα μαθήματα. Ωραία. Βεβαίως υπάρχει και άλλη μια ερώτηση, η οποία έχει τεθεί και σε άλλους συναδέλφους. Τι γίνεται με τα σχολεία του Δημοτικού που δεν έχουν καθόλου χρήματα για τα αντίστοιχα υλικά που θα χρειαστεί κάποιος για να κάνει το μάθημα της ρομποτικής? Αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτό. Ναι, αυτή πάντα είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά τη λέω πολύ συχνά γιατί μου γίνεται αυτή η ερώτηση. Οι επεξεργαστές που θα χρησιμοποιήσουμε στη ρομποτική έχουν τεράστια γκάμα. Οπότε υπάρχουν λύσεις αρκετά φθηνές. Ένας επεξεργαστής, για παράδειγμα, microbit ή Arduino μπορεί να κάνει κάπου $20, που είναι ένα κόστος πολύ πιο χαμηλό από αυτό που έχουμε συνηθίσει στη ρομποτική. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποια online εργαλεία. Για παράδειγμα, η Arduino δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσεις online το ρομπότ και να το δεις να δουλεύει. Ή το Scratch, ας πούμε, είναι ένα δωρεάν online εργαλείο το οποίο μπορεί να εισάγει τις μαθητές στον προγραμματισμό. Υπάρχουν οπότε κάποια εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Και μετά γνωρίζω ότι υπάρχει και ένα άνοιγμα από αρκετά ιδρύματα να συνεισφέρουν και να βοηθήσουν δημοτικά να αποκτήσουν κάποιον εξοπλισμό. Ωραία. Με αυτό που μας είπατε κιόλας θα απαντήσετε και στην επόμενη ερώτηση που είχαν κάποιοι από τους συμμετέχοντες. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά. Βλέπω πολλά συγχαρητήρια προς το πρόσωπό σας για αυτή την ωραία παρουσίαση, αλλά και για αυτό με το οποίο ασχολείστε. So many congratulations from me as well. We would like to thank our speaker, Ms. Diana Voutirakou, very much for her presentation. Franz, you're on. You can just unmute yourself. Thank you. You need to unmute yourself, though. Hi.
Hi, hello. It's nice to see you. Thank you for doing this. I'm so sorry. I looked it up yesterday and it said that it was 8. You're live, Franz, so don't worry. Just go straight to your session. Oh, okay, so sorry. Hello, welcome everyone. My name is Franz. I'm a museum educator at the Intrepid Sea, Air and Space Museum. I'd like to thank you all for joining me. I am a museum educator. I've been a museum educator at the Intrepid for over 7 years at this point. And about 6 years ago, I started on an endeavor called virtual field trips. And virtual field trips are essentially these programs where we go around the museum and we bring the museum to folks all around the world. Now, I'm going to share just a presentation with everyone here. Just gonna, there we go. I'm gonna go here and just share this presentation here. Oh, there we go. All right, here we go. So when we do virtual field trips at the Intrepid, one of our primary goals is to connect different cultures, right? And to break the barriers that surround people not being able to come to museums, be it for distance reasons, like they're from another country, or even be it for socioeconomic and financial reasons. So that's the reason why we embarked on this endeavor about 6 years ago. Now, the USS Intrepid is a gigantic aircraft carrier. There it is, there in the Hudson River. The Intrepid was made back in 1943, served in 3 wars, World War II, Vietnam, and the Cold War. But in 1982, the Intrepid ship was actually retired, and then they were so enamored with the story of Intrepid that they decided to make it a landmark and a museum in New York City. So it's been a museum, been there for over 40 years at this point. So what is a virtual field trip, right? A virtual field trip is a video facilitated experience connecting cultures, ideas, and inspirations. It's a unique opportunity to create a cultural integrated community where knowledge is shared between the facilitator and the participants. So it began back in May of 2016 and was fueled by the Skype in the Classroom website. And we offered two science virtual field trips, a space science virtual field trip and an aviation science virtual field trip. Now, ever since the pandemic happened last year, one thing that the virtual field trips at Intrepid has allowed us to do was to hit the ground running. When everything kind of happened all at once, we actually had the infrastructure, so to speak, to continue our programming, and it actually has propelled us and fueled us through the last year and into this year with a robust form of virtual programming at the Intrepid Sea, Air and Space Museum. But this kind of started us off and pushed us in the right direction. So since 2016, we've had over 400 virtual field trips for over 19,000 students in 5 continents. For over 900,000 virtual miles. So this is something that we're very proud of, is how successful this program has been in such a short period of time and how impactful it has been as well. So what are some challenges that we face with virtual field trips? Well, there's the physical distance and there's the time difference, right? As today, I had a problem with the time difference as well. So we can see that that can be an issue as well, right? Language barrier is oftentimes an issue if you're talking to an individual from another country and you don't necessarily speak their language or they don't speak your language. Technical difficulties happen all the time, especially we all probably know nowadays with Zoom and Microsoft and all the different video conferencing softwares that are out there. We know how technology, can be so much of a bear sometimes when you're trying to do things like this. Access to technology is a huge one, especially now we're seeing that there's a inequity in digital ownership and also inequity in internet broadband services and having that in different areas. So we see that kids aren't getting the education that they really deserve because of the fact that they don't have access to this technology. And another really big one is funding. Nowadays funding is a little bit more prevalent because of the state and the climate of education.
But initially, when we first started, funding was something that we had a hurdle that we had to jump over, because we have to find money in order to fund these programs. So there are a bunch of challenges when we first started this, but we kind of worked through those. And also the benefits outweigh these challenges greatly. So it promotes global knowledge and diversity. It teaches kids about other countries and other places that they sometimes won't ever get a chance to see. It's a cultural experience. It connects the core standards of education to what we're doing, right? It's a break in the day. So sometimes, even now with Zoom and they call it Zoom fatigue at my job, but with Microsoft fatigue and video conferencing fatigue and any type of fatigue with these video conferencing softwares, it just puts a break in the day. So it's not just instruction, it's kind of fun, and it broadens the mission of education. Right? Instead of just talking about teaching in a class and teaching to one-on-one students, this actually takes, you can take concepts and share them broadly out, right? When we do these programs, sometimes these programs have over 100 students in them, right? So it allows us to connect with students on a grander scale. Right. Now, even if we reflect on virtual field trips, some virtual field trips, these are some of the quotes that some of the teachers say. This teacher from Iowa once said, it was excellent learning experience from beginning to end. We enjoyed everything, speakers, artifacts, history about the tour. Thank you for taking the time to meet with the students from far away from your local area. It was so valuable. So there's an impact that's seen. A lot of teachers tell us about this impact. And this is something that we have continued to do even through this pandemic. So just right now, what I'm going to do is I'm going to show you all just an example of something that you can experience if you come on one of the Intrepid Sea, Air, and Space Museum's virtual field trips. Now, the video that we are looking at right now, this video was done by me previously before the museum closed, just in anticipation of the museum closing. But this is kind of something this is what you would see if you were at the museum. It's almost like a POV, point of view type view. But we would walk through the Intrepid and talk a little bit about the artifacts that we see. What we've done now is, in the pandemic, since there's a little bit of a change in the way that we have to engage, we started adding high resolution photos to the image, to the videos, to kind of add a little bit more content to it, right? So what I'm going to do is actually kind of skip ahead through the videos just to show you guys some cool parts of it. For instance, kids get a kick out of seeing live and real airplanes. The Intrepid, as I said before, served in wars as an aircraft carrier. So here on the ship, we still have planes that the Intrepid would have when it was in service. All right, so right behind this plane, we have a jet-powered plane called the Fury, which kids get a kick out of as well, just because these are really cool planes, and these planes actually flew and they were actually operational at one point in time. One of the most popular programs that we do is when we talk about the space program and Intrepid's connection to outer space. The Intrepid was a prime recovery vessel for NASA. That means that it picked up capsules and astronauts after they returned from outer space. This is the astronaut that we picked up, Mr. Scott Carpenter. He rode on the top of a Mercury Atlas rocket and went up into space. When he came back down, he splashed down in the ocean, as you can see here. The parachute there and the capsule going into the water, and he was picked up by the Intrepid. You can see the helicopter picking up the gentleman here, and then it lands on Intrepid's flight deck. Right, so that's Intrepid's connection to outer space, and that's why we talk about space during these programs. Now, one of the things that we think is very important is to always give kids something very interesting to see and interesting stories, and also to connect to things that they've thought about space or things they've read about space, and also to get their range of knowledge about the topics. So what we often do is ask kids questions, ask them to raise their hand to improve engagement. And this has actually been working really well, even now in the hybrid societies where you have kids in class and also kids at home. So it's been kind of an adjustment, but we're getting better at it getting better at engaging kids, even though they're not in the same place, and giving and empowering them to unmute themselves so that they can ask a question.
Now, up here, this is probably the most popular part of the program. This is a part of the program where we talk about what would happen to the human body if it was exposed to the elements of space without a spacesuit, right? So if we look here, we can see that the water is inside of this container. And what we're doing is taking the air out of the container and creating a vacuum. Water makes up 70% of our body, so this is something that we're going to test, right? So when we put this inside of our vacuum and we start taking the air out, we can see that the water begins to boil, right? Why is the water boiling? Because we're taking away the atmosphere, which means we're taking away the pressure, which means the water wants to immediately turn into a gas by boiling away. So this water, although it's boiling, it's actually not hot, and it doesn't need heat to boil. It just needs the pressure to be taken away. And another part of this program that a lot of kids find fun is when we talk about what would happen to your lungs if you went into outer space without a spacesuit. So if you have the red balloon and the blue balloon here, the red balloon represents your lungs as you breathe in, the blue balloon represents your lungs as you breathe out, okay? And so when we put this into the jar, we can see that the red balloon starts to increase in size due to that lack of pressure. The blue balloon is increasing as well, but the red balloon is increasing a lot more. And actually, NASA scientists and NASA specialists tell astronauts that if they're ever in outer space and they don't have their spacesuit on for any particular reason, and they're about to go out into the vacuum of space, to breathe out so that there's no air in their lungs, so it doesn't do this, right? It doesn't expand. And then the last thing that we show kids is this, is the marshmallow. And kids really love the marshmallow, for obvious reasons. And we put the marshmallow inside to show what would happen to something like our flesh, right? Something that's closed off, something that's not exactly solid, but it's not exactly liquid, right? And so this is what would happen to parts of our bodies. Our flesh would actually expand due to the lack of pressure, which is really, really interesting. But another thing that's interesting is because the air is escaping the marshmallow now, because the air pockets inside the marshmallow got bigger to the point where they exploded and escaped the marshmallow. Now when we bring this back here, and we take this hose off, it collapses on itself, shrinks on itself due to the pressure of our atmosphere. Now, after this, which makes this really cool for this video, because normally I would have to physically walk upstairs. The ship is 913 feet long, so it takes a while to move about the ship. But right above my head in this video, you'll see here, right above my head is probably one of the most famous and popular attractions at the Intrepid. And it is this space shuttle that you're about to see. This space shuttle being the Enterprise, the very first space shuttle ever built. Right? The Intrepid got the Enterprise back in 2011, but the Enterprise was doing tests in the 1970s. Although it has space in its name, it never went to outer space due to the fact that it was a prototype, right? This large space shuttle was just a test to see if this bird had wings, if something so massive could glide back down to Earth and land on a runway just like an airplane. Why is this important? Well, those capsules that we saw downstairs, once they landed in the ocean, they weren't going to be reused, right? This was something that NASA was going to use over and over and over again. So it couldn't just splash down in the water. They had to do it nice and delicately. So it landed on a runway. And the Enterprise was the test vehicle just to show us that this is something that we can do. This is a test that the Enterprise did back in 1977. It was strapped to the back of a 747 jet, taken up to about 26,000 feet, going 470 miles per hour, not even faster or higher than any commercial airplane. And it goes barrel down the runway, and it literally just lets go of the space shuttle as it's in the air. And the space shuttle just pretty much glides back down to Earth and lands like an airplane does, right? So coming to the Intrepid, we not only talk about the history of the space program, we also talk about the history of space technology, and we also talk about space science as a whole. So these programs, as I said before, are super important, and they were super important before the pandemic, and they prove to be super important now that we're in this new environment where digital learning is something that is sought after, right? So I'm going to stop sharing my screen, and I'm just going to see if there's any questions. But
yeah, if there are no questions, you guys can find out more information about Intrepid's virtual programs. As I said before, we have more of a robust program now, but you can find out more about Intrepid's virtual programs at intrepidmuseum.org, and you can sign up for some of our free virtual programs. Right now, we're doing virtual programs almost every day, but Tuesdays and Thursdays, we have free programming that is at 2 p.m. to 3 p.m. Eastern Standard Time, in which we talk about space science, we talk about the history of the Navy, we talk about women in the military, we talk about African Americans in the military, we talk about a wide array of things. So if you're interested in joining those programs, you can find out more information at intrepidmuseum.org. Thank you, Franz. Actually, you just answered the first question because somebody from the public asked whether you could provide some contact details. So I think if they just reach out to your website, can you just mention that again? Yeah, so the website is intrepidmuseum.org. And then also you can email me as well. My email, I'm not sure if we can put that in the chat or something like that. But Yes, my email. please do. Yeah. Yeah, and actually what I can do is I can share my screen again. And I have another question that I can answer myself, as I have many times connected with you, with my kids, with my students. So Mr. Anastasios Guinness is asking, can a Greek public school be entitled for a virtual ride? Obviously, that's possible. That's the whole point of your museum and of this effort. So I assume that this is a good, that this is an okay from you, from your side. And before I'm still looking into any other questions. I don't see anything else. Oh, Gabby from Malta is asking, how can we book a session for our students, please? So do you want to discuss this more? Yeah. So you can go to intrepidmuseum.org and then go to our education /education. And when you go there, there's different prompts, there's different versions of our virtual programming. And I will say right now, we're also working on a Flipgrid version because Skype in the classroom, unfortunately, the ecosystem hasn't been working since last year, and they've actually just migrated to using Flipgrid. And if you're not familiar with Flipgrid is pretty much kind of like a video voicemail service where you can actually create content that individuals can use on their own time. So it's like asynchronous education. So there are these almost topics that you can pick, and you can share these topics with your students, and they can do these topics at home, on their phone, on their computers, and they can answer the questions by recording videos. So we're working on that as well, just for because, as I said before, one of the biggest challenges is time difference. And so if we can't engage with individuals at the same time, we can do it asynchronously with this Flipgrid, with the Flipgrid account as well. Perfect. Thank you for that. Just let me ask also in Greek if somebody would like to put a last question in the chat. Αν κάποιος θα ήθελε να μας στείλει κάποια τελευταία ερώτηση για τον κύριο Φραντς Λουσιέν, παρακαλώ, περιμένω στο chat και εγώ να το δω για να την απευθύνω. Στο μεταξύ θα μπορούσα και εγώ από την πλευρά μου να σας μεταφέρω ότι έχουμε πάρα πολλές φορές συνδεθεί με τμήματά μας με τον Φραντς από το Intrepid Museum και πραγματικά είναι ο αγαπημένος ομιλητής των μαθητών μας. Το εικονικό ταξίδι μέσα στο Intrepid Museum είναι φανταστικό, είναι πάρα πολύ διαδραστικό και πραγματικά τα παιδιά έχουν την ευκαιρία όχι να παρακολουθούν ένα απλό PowerPoint, αλλά να βλέπουν ζωντανά τον Φραντς να κινείται μέσα στο μουσείο και να τους εξηγεί ένα προς ένα όλα τα εκθέματα. Οπότε το συνιστώ ανεπιφύλακτα. I was just saying that you are my students' favorite speaker, and everyone, and they always want to talk to you. And I remember your classes, and the classes I would do for you were actually on the ship, and we'd be walking around, and I had my iPad with my headphones on, actually physically on the ship. We're actually opening, hopefully, in the next couple of weeks. So we're really excited about that and having, people come back in a safe number. But we're super excited about that and possibly doing programming again on the ship, which is really exciting. That's great news. I have a question. Somebody's asking, anything appropriate for preschoolers? Yeah, so we do have programs appropriate for
preschoolers. One of the programs that we do is called Star Stories, and we actually use a software called Stellarium, which is a free software that anyone can download, and it's a stargazing software that you can use to view the stars at any time of the day or night. And we use that to introduce the idea of stargazing to preschoolers, and by using that, we draw them in by telling stories, right? Because the constellations, the Western constellations, are all connected to Greek myths, right? So we tell these Greek myths like we're telling stories to preschoolers. They're super excited about it. We're doing kinesthetic motion with them during the program with their hands to get them engaged. So we do have programs for preschoolers as well. We also have another program called Life Aboard, where they learn about living on a ship, and just basically being on a ship. It's so cute at the museum when preschoolers actually do come for the programs. They're all walking in their line. It's really cool. That sounds fantastic. Thank you for that. We have another question in Greek, and I can answer that on your behalf. Η κυρία Γεωργία Ανέλο ρωτάει αν υπάρχει ευκαιρία να τον παρακολουθήσουμε μια φορά δοκιμαστικά. Είναι δωρεάν όλες οι συνεδρίες. Franz, correct me if I'm not wrong. All these sessions are free, right? Yes, all the sessions are. Right now, they've been kind of changed around. Up till now, it was free, right? Yeah, up to now, it was free. We do offer some free programming, but right now it's kind of weird because of COVID and our management and grants that we're fulfilling. But the Flipgrid online resources will be free. And then also, we are doing Microsoft Live events as well, where we're going to be doing some of these things that I'm talking about on a larger scale. And then we're going to get back to doing the individual classes once we get back to the museum. And the live event, is that going to be scheduled on a particular day? Yes, I'm actually working with Microsoft right now to schedule our first one, and it should be hopefully toward the end of the month, toward the beginning of April. Okay, and how can people learn more about that? I think you can follow us on social media. I want to learn more about that. You can find out on social media, our social media accounts. They're going to be kind of blasting when we're going to be doing that. So you can follow us everywhere at Intrepid Museum. That's Instagram, Facebook. We also will be having, there will be blasts on Flipgrid, and Microsoft's going to be doing blasts as well, just advertising it on their social channels as well. I should also mention, if you're interested in seeing some of the virtual programs in action that we have, the new virtual programs that we've been doing in action, we have been doing live programming via Facebook and YouTube. So if you're interested in seeing kind of an example of the new live programming that we do, you can go to YouTube and you can look at some of the video on demands that we have there. You'll see a lot of me too, because I do a lot of the programs. So you'll see a lot of the programs, the new programs that we've kind of formulated. You'll see this background behind me, which is kind of interesting too. But yeah, you can check that stuff out too on our social channels. Okay, so basically what we're saying is that if somebody follows you on social media, they will probably be able to keep up with everything that you announce. So they will be able to attend some of these calls, even if they're live or recorded, right? Mm-hmm. Yep. Okay, perfect. I'm looking at whether you have any other questions. I cannot see anything else. So in order to wrap up the session and the entire event for today, I would like to thank you personally for being here with us today. My kids are always in love with your sessions, and I wanted to have you on this event since last year. And if we wanted to wrap up with one little quote from you regarding what's the whole point of the virtual field trips. I know for me, my idea was to, broaden my students' horizons. I'm sure you're trying to do the same thing, but I would like one last thing from you. I think the idea of accessibility and having access to any type of knowledge at any time, to me, is the beauty of this. And it's the beauty of, there's some quotes that I've gotten from teachers that tell me, thank you so much. I live in an area where some of the kids will never, ever leave that immediate area. That's just statistically, it's proven. And by taking them, some kids tell me,
it feels like I went to New York, and it feels like I had this unique experience. The education part is important as well, but the experience to me, the fun, the engagement, the smile on the kids' faces is what shows you that this stuff is important. And especially in today's age where digital learning and digital anything is prominent. You know, kids have cell phones. When I was young, we didn't have cell phones, but kids have cell phones now. So meeting kids where they are, right? Kids are already doing this. So meeting them where they are is very important in order to inspire them and engage with them as well. That's great. Thank you so much. You're welcome. We don't have any other questions for you, so thank you once again for being with us today. I would like to thank all the attendees for participating today in our conference, and I hope you enjoyed all the sessions. And if you have any questions, you can still send us something in the chat or email us. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και παρακολουθήσατε την πρώτη μέρα της διημερίδας μας και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκρινήσεις και σας περιμένουμε αύριο για τις παρουσιάσεις και για τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε όλους. Bye, thank you friends. Have a good day. Bye.